வெல்கம் டு சதீஷ் ஸ்பீக்ஸ் சேனல். இன்னைக்கு ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல ஹாட் ஃபண்ட் இல்ல ஹாட் கேட்டகரி அப்படின்னு சொன்னாக்கா மல்டி கேப் கேட்டகரி. எதுக்கு இந்த மல்டி கேப் கேட்டகரி? ஒரு மக்கள் வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் துரத்தி இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எமர்ஜிங் கேட்டகரி அப்படின்னாக்கா இதுல நீங்க 3 விதமான கேட்டகரியில ஒரே ஃபண்ட்ல நீங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கான ஒரு பெரிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. லார்ஜ், மிட் அண்ட் ஸ்மால். இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் என்ன அப்படின்னாக்கா, என்ன கேட்டகரியை சூஸ் பண்றது? லார்ஜ் கேப்பா, மிட் கேப்பா, ஸ்மால் கேப்பா, இதுல எது பெஸ்ட் அப்படின்றதுதான் ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்டயே. சோ இந்த ஒரு கேட்டகரி இட் இஸ் an எமர்ஜிங் கேட்டகரி. ஸோ இந்த கேட்டகரியில டிஎஸ்பி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இப்போ ஒரு என்எஃப்ஓ கொண்டு வந்திருக்காங்க, டிஎஸ்பி மல்டிகேப் என்எஃப்ஓ. சோ நம்ம கூட இப்போ அந்த ஒரு ஃபண்ட் மேனேஜரே நம்ம கூட இன்னைக்கு இன்டர்வியூல இருக்காரு. நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸுக்கு மிஸ்டர் சிராக், அவரு தான் வந்து மல்டிகேப் டிஎஸ்பி மல்டிகேப்போட ஃபண்ட் மேனேஜர். இஸ் அ வெரி வெர்சடைல் பர்சன். அவரு லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அவரு டிஎஸ்பில மட்டும் இல்லைங்க, ஹெச்டிஎஃப்சில சீனியர் அனலிஸ்டா இருந்திருக்காரு, அவிவால சீனியர் அனலிஸ்டா இருந்திருக்காரு, ஐசிஐசிஐ செக்யூரிட்டிஸ்லயும் சீனியர் அனலிஸ்டா இருந்திருக்காரு. ஒரு 2 decades 20 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. டிஎஸ்பில டிஎஸ்பி ஹெல்த் கேர் ஃபண்ட் இவர் தான் மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ இவரோட வியூ அபவுட் மல்டி கேப் ஃபண்ட், எதுக்காக நீங்க ஒரு மல்டி கேப் ஃபண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், என்னென்ன அட்வான்டேஜ் இருக்கு இன்வெஸ்டருக்கு, இது எல்லாமே உங்ககிட்ட இன்னைக்கு ஷேர் பண்ணிக்க போறோம். இந்த வீடியோவை நமக்கு ஸ்பான்சர் பண்றது மார்க்கெட் லீக். ஒரு குயிக் ஷவுட் அவுட் பிஃபோர் வி என்டர் இன்டு த கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷன். ஸோ இந்த மார்க்கெட் லீக் என்ன பண்றாங்கன்னாக்கா, அவங்க ஒரு லைவ் கான்ஃபரன்ஸை ஆர்கனைஸ் பண்றாங்க. 15+ செஷன்ஸ் ஜனவரி 23, 24 and 25 நடக்க இருக்குது. அது இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட், ஃபைனான்சியல் சர்வீசஸ்ல இன்வெஸ்டிங், ட்ரேடிங் எல்லாமே ஒரு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து அவங்களோட இன்சைட்ஸை உங்ககிட்ட ஸ்பெஷலா ஷேர் பண்ணிக்க போறாங்க. ஸோ நீங்க பர்சனல் ஃபினான்ஸ், இன்வெஸ்டிங், ஈக்விட்டிஸ், மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் நிறைய விஷயம் நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு விரும்புனீங்கன்னாக்கா இந்த ஒரு லைவ் கான்ஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். உங்களுக்கு நிறைய டாபிக்ஸை கவர் பண்றாங்க எக்ஸ்பர்ட் லைவா. அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு, செக் பண்ணுங்க நீங்க. வெல்கம் டு சதீஷ் ஸ்பீக்ஸ். I'm welcoming Mr. Chirag to Sathish Speaks channel. Chirag, welcome to Sathish Speaks channel. Thank you so much. Thank you for having me here. Such a pleasure, Chirag. Thank you so much for taking out your time and joining us and enlightening us about the multi-cap. The first question to you is that, what is a multi-cap category? Sure. So multi-cap, the universe, the investment universe is the CNX 500. And by design, what is designed is minimum 25% in each large cap, 25% in mid cap, and 25% in small cap. And this versus let's say any other fund which invests in the CNX 500 will be large cap weighted, so there is higher skew towards the larger cap names, whereas in multi cap the skew towards large cap names is far lower. By default, your large cap will be restricted to 50% because minimum you have to have 25% in each small cap and 25% in mid cap. So that's the basic difference of multi cap versus any other any other fund that invests in the CNX 500 as a universe. So சிராக் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, ஒரு மல்டி கேப் அப்படின்றது வந்து லார்ஜ், மிட் அண்ட் ஸ்மால் மூணுத்துலயுமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு பார்ட்டிசிபேஷன் கிடைக்கும். மினிமம் லார்ஜ்ல 25, மிட்ல 25, ஸ்மால்ல 25 கன்ஃபார்ம்டு பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கும். ஸோ அதனால நீங்க ஒரு லார்ஜ் கேப்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதை விட நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு மல்டி கேப்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் பாசிபிலிட்டி அதிகமா இருக்கும். அண்ட் 3 கேட்டகரியிலையும் நீங்க வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுனால உங்களுக்கு ஒரு டைவர்சிபிகேஷனும் கிடைக்குது. திஸ் இஸ் மல்டி கேப் அப்படின்றது. தேங்க்யூ சிராக். அண்ட் செகண்ட் கொஸ்டின், why multi cap is best choice for an investor? Why should they have in their portfolio? Understood. So a young investor wants to create wealth over a long period of time. For him, there is a much larger exposure to small and mid cap. That's one very, very important thing. You have to invest in the best sectors in that category, and that multi-cap allows you. It allows you to invest in small and mid in a much more aggressive manner. If you look at a small cap, if let's say as a fund manager I identify a small company,
I can see the entire journey of that company from small to mid to large. I don't need to sell that company, right? Whereas if I am a dedicated small cap fund manager, it is very likely that there is friction for me to own that business at a mid cap stage or at a large cap stage. I may have identified it at a very small value. It becomes, a big company, a lot of returns is generated, but I can see through that entire journey in the multi-cap category. So that's one very important aspect. That said, there is higher amount of risk as well in the multi-cap category, because there is larger small and mid-cap coverage within the portfolio. But that higher risk is it's sort of paid for in terms of higher returns. We looked at last 12, 13, 15 years data, and we realized that on a 5-year rolling basis, multi-cap index is 100 to 200 basis points higher return than the CNX 500. So same stocks, right? The same universe of stocks, but the return is different because of the higher weightages to small and mid cap. Definitely this is an enlightening statistics. So Mr. Chirag, அவரோட பார்வை என்ன அப்படின்னாக்கா, முதல்ல இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து பிகினர்ஸ் அவங்களோட போர்ட்ஃபோலியோவை பார்க்கும்போது அவங்க நிறைய மிட் அண்ட் ஸ்மால்ல மட்டுமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இத மாதிரியான ஒரு மல்டி கேப் அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரியை சூஸ் பண்ணும்போது அவங்க லார்ஜ் கேப்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கான பாசிபிலிட்டி அதிகமா இருக்கு. தட்ஸ் நம்பர் 1. அவங்களுக்கு ஒரு டைவர்சிபிகேஷன் கிடைக்குது. செகண்ட், நீங்க ஒரு லார்ஜ் கேப் இன்வெஸ்டர்னே வச்சுக்கலாம். ஒரு அந்த அளவுக்கு தான் ரிஸ்க் அபெடைட் இருந்தாலும் நீங்க மல்டி கேப்பை சூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு அதிகமான ரிட்டர்ன் கிடைக்குது. ஸோ நீங்க ரொம்ப அக்ரெசிவா இருந்தாலும் கொஞ்சம் மெலோடவுன் ஆயிடுது, நீங்க ரொம்ப மாடரேட்டா இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு ஹையர் ரிட்டர்ன் கிடைக்குது. முக்கியமான ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அவர் என்ன சொல்றாருன்னாக்கா, CNX 500 இதுதாங்க மல்டி கேப்போட யூனிவர்ஸ். அதாவது 0 to 500 கம்பெனிஸ். இந்த ஒரு 500 கம்பெனிஸ் இருக்கக்கூடிய பெஞ்ச் மார்க் ரிட்டர்னை விட ஆவரேஜா ஒரு மல்டி கேப் அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 to 2% அதிகமான ரிட்டர்ன் கொடுக்குது. அதே யூனிவர்ஸ்ல உங்களுக்கு ஒரு ஆல்பா கிடைக்குதுன்னும் போது இந்த கேட்டகரி இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் கேட்டகரி. இது கண்டிப்பா உங்க போர்ட்ஃபோலியோல இருக்கணும்ன்றது தான் அவரோட பார்வை. தேங்க்யூ சோ மச். ஸோ லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த தேர்ட் கொஸ்டின். இது why DSP MultiCap and how DSP MultiCap is different from other multi-cap, because there are existing fund houses have other multi-cap also at this point in time. Can you enlighten us? Sure. So the 2 points of differentiation, we will likely not have as so a lot of our peers in the multi-cap universe have upwards of 100, 200 companies in the portfolio. We will likely have 75, we will restrict ourselves to probably between 70, 75 names. So that's one differentiation. The other important thing about DSP Multi-Cap is that we are also unable to do international global names. So best business, where as an Indian, I want to invest because these are businesses or services that I'm consuming as an Indian, but I don't have a chance to participate in those businesses. Then, then I go global and I invest in those businesses. So these are the two big differences. We will be far more concentrated in our approach versus others, and we're also unable to do international. We can go up to 25. We will not go immediately over there, but we can. That's how the enablement of the fund is. These are the two big differences from a pure design perspective. There are two distinct advantage நீங்க DSP multi-capல இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது. நம்பர் 1 அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னாக்கா, இந்த ஒரு மல்டி கேப் ஃபண்ட் வந்து ஒரு கான்சென்ட்ரேட்டட் போர்ட்ஃபோலியோவா இருக்க போகுது. ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்டேஜ். நிறைய ஸ்டாக்ஸ் இல்லாம they will be restricting to 60 to 70 number of stocks. நிறைய மல்டி கேப் கம்பெனி நிறைய ஸ்டாக்ஸ் வச்சிருக்காங்க. திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்டேஜ், நம்பர் 1. நம்பர் 2, சிராக் என்ன சொல்றாருன்னாக்கா, இன்டர்நேஷனல் எக்ஸ்போஷர். இப்போ சாதாரணமா பாத்தீங்கன்னாக்கா, நிறைய உங்களுக்கு நீங்க கேட்டகரியில பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்போது இட் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டிங் யூ டு இன்வெஸ்ட் ஒன்லி இன் CNX 500. பட் இந்த ஒரு மல்டி கேப்ல பாத்தீங்கன்னா அப் டு 25% வரைக்கும் the fund manager has a leverage to invest in international funds. பட் அந்த கால இப்பயே எடுப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. பட் that is a very good opportunity. உங்களுக்கு ஒரு இன்டர்நேஷனல் எக்ஸ்போஷர், ஒரு டைவர்சிபிகேஷன், குளோபல் டைவர்சிபிகேஷன் வேணும்னாக்கா இந்த ஒரு DSP multi-cap கண்டிப்பா உங்களுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுக்குது. Thank you, Chirag. And my final question is, it's about the market.
So what is your view about the Indian market for next 5 years, 5 to 7 years? So look, I think Indian market is very, very attractively poised over the next 4 or 5 years. We are a country where a lot of change is happening. Our journey, we are able to see that change wherever we are going out. So we are definitely very constructive about the markets. However, calendar year 23 has been a year where a lot of money has been made in the small cap. Small caps have done better than the mid caps have done better than the large caps. So we're a little cautious over the next, impending elections. Both US and India are going into elections, so little cautious in terms of volatility, but the long term perspective is very, very constructive on the country. We are changing our journey, from becoming a towards going towards a developing, from a developing economy to a developed economy. That journey is on. And we are amongst one of the few large countries in the world which has democracy, which has a very stable political environment, and a lot of policy changes that are very conducive. Business is good. So over the next 5 years, we're very constructive about the market, barring a little volatility that we expect over the next 6 months, especially in the small and mid cap space. And which is why for the multi-cap fund, what we are saying effectively is that the best way to manage this volatility is to invest through a SIP route. Okay. Thank you so much. So, Mr. Chirag, enna solraru next over 5 to 7 years naka 2023 la small cap have done an excellent returns. Small cap first, second பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் பெட்டரா எந்த கேட்டகரி கொடுத்துருக்குன்னா மிட் கேப் கொடுத்துருக்கு, அதுக்கு அக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா லார்ஜ் கேப் கொடுத்துருக்கு. 2023 வாஸ் அ குட் ரன். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்த ஒரு 6 மாசத்துக்கு நமக்கு வந்து நிறைய வாலட்டாலிட்டி கொடுக்கக்கூடிய ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் லைன் அப் ஆயிருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலெக்ஷன்ஸ் இஸ் ஆல்சோ பீன் லைன்ட் அப். ஸோ இதனால பாத்தீங்கன்னா அடுத்த ஒரு 6 மாசத்துக்கு ஒரு சின்ன வாலட்டாலிட்டி வரதுக்கு ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்கு. பட் பை அண்ட் லார்ஜ் இந்தியா இஸ் இன் அ வெரி ஸ்வீட் ஸ்பாட். ரொம்பவே லாஸ்ட் ஒரு 10 இயர்ஸா பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்தியன் ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஒரு ஸ்டேபிள் பொலிட்டிக்கல் இருக்கு. என்விரான்மெண்டல் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாலிசிஸ் அதுவுமே நல்ல ஒரு ஸ்டேபிளா இருக்கு. இட் இஸ் ஒரு க்ரோவிங் எக்கானமி. நெக்ஸ்ட் ஒரு 5 to 7 இயர்ஸ் ரொம்பவுமே வந்து ஒரு ஸ்வீட் ஸ்பாட், இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல ரிட்டர்ன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கு. இதுதான் அவரோட பார்வை நெக்ஸ்ட் 5 to 7 இயர்ஸ். அண்ட் சிராக், ஐ ஹேவ் ஒன் லாஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ அட் திஸ் பாயிண்ட் இன் டைம், so which way is the better way to invest, to participate in DSP Multi-Cap Fund? There are 3 approaches. Number 1, put my money as a lump sum. Number 2, put my money as an STP, put it in a debt fund and transfer it regularly or something like that, systematic transfer plan. And third is participating through SIP. So what is your view, how an investor should view about investing their money at this point in time? We are recommending SIPs and STPs as a route to invest because we are seeing a little bit of volatility over the near term. So we are recommending definitely SIPs and STPs for the investing in the multi-cap. If it is an STP, what could be the interval or the duration? It should be spread out to? Monthly, over a period of time. See, the way the STP works is that as the market keeps going down, you increase the quantum of investment that you are making. That's how the super STP kind of works. So on a monthly basis, you reevaluate and then increase. If the market has fallen more, which means the P multiple of the market has come down, then you invest higher. That's the way the super STP kind of works. So நீங்க எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம்னாக்கா there are 3 approaches அவர் சொல்றது. Number 1, normal STP, spread it out equally. Number 2, super STP. அது என்னன்னாக்கா மார்க்கெட் இன் கேஸ் கீழே போகுது, ஃபால் டவுன் ஆகுது அப்படின்னாக்கா அப்ப என்ன பண்ணணும்னா அந்த ரெகுலரா கொடுக்குற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை விட நீங்க உங்க கான்ட்ரிபியூஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். தட் இஸ் number 2. Number 3 பாத்தீங்கன்னா SIP approach, டெஃபினட்டா கன்சிடரிங் நெக்ஸ்ட் 6 monthsக்கான வாலட்டிலிட்டி. சிராக், thank you so much for taking out your time and enlightening us about DSP Multi-Cap NFO as well as about the investing strategies for 2024 to our subscribers. And behalf of our subscribers, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for having me here. Bye. Such a pleasure to have you here. Bye-bye.
தேங்க்ஸ். உங்களுக்கு இந்த டிஎஸ்பி மல்டி கேப்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் இல்ல ஏதாவது மியூச்சுவல் ஃபண்ட், எஸ்டிபி, எஸ்ஐபிஸ், லம்சம் எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணனாலுமே லிங்க் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. ஆர் இங்க இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. we will be happy to assist you anything regarding மியூச்சுவல் ஃபண்டா இருக்கலாம், ஈக்விட்டியா இருக்கலாம், பர்சனல் ஃபினான்ஸா இருக்கலாம். ஸோ ஸ்டே டியூன்ட் டு திஸ் சேனல். என்னோட ஃப்ரீ வாட்ஸ்அப் குரூப்பான லிங்க் இருக்கு. அண்ட் முக்கியமா இந்த சேனல்ல நிறைய ஈக்விட்டி, மியூச்சுவல் ஃபண்ட், பர்சனல் ஃபைனான்ஸ் பத்தின கண்டென்ட் வந்துட்டே இருக்கும். ஸ்டே டியூன். இன்னொரு வீடியோல இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்ஃபர்மேஷனோட மீட் பண்றேன். see you, bye bye. எண்ட் ரோல். ஸோ நல்ல ஒரு இன்டர்வியூ மிஸ்டர் சிராக் நமக்கு நிறைய இன்சைட்ஸை கொடுத்திருந்தாரு. ஃபார் ஃபண்ட் மேனேஜரே அவரோட வியூஸை கொடுக்கறது ரொம்பவுமே ஒரு ஸ்பெஷல் திங். ஸோ மார்க்கெட் லீக் ஆஃபர் பண்ற அந்த ஒரு லைவ் கான்ஃபரன்ஸை பார்த்தீங்கன்னாக்கா 90% ஆஃபர்ல கொடுத்துட்டு இருக்காங்க நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு மட்டுமே. நீங்க அடுத்த 24 ஹவர்ஸ்ல நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்றதா இருந்தாக்கா இந்த 90% ஆஃபரை கண்டிப்பா எடுத்துட்டு போகலாம். அந்த ஒரு லிங்க் வந்து இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. மிஸ் பண்ணாதீங்க. டோன்ட் மிஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. லைவ் கான்ஃபரன்ஸ். நீங்க பர்சனல் ஃபினான்ஸ், இன்வெஸ்டிங், ஈக்விட்டி, ட்ரேடிங் இதை பத்தி நான் நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னு விரும்புனீங்கன்னாக்கா இந்த ஒரு மார்க்கெட் லீக் இன்வெஸ்டிங் உங்களுக்கு ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்.